Я никогда не забуду тот вечер, когда все изменилось. В доме стояла тишина, но за столом разгорелась буря. Моя свекровь с холодным взглядом и дрожью в голосе подняла тарелку горячего супа и вылила его прямо мне на колени. «Нищебродка!» — крикнула она. «Никакого толку от тебя! Проваливай отсюда!» Я сидела, будто приросла к стулу, и только слышала, как капли супа падали на пол. Меня зовут Алина. Когда я вышла замуж за Ивана, мне казалось, что впереди нас ждет тихое счастье. Он был моим защитником, добрым и заботливым, и ради него я переехала в его дом. Но в этом доме жила еще и его мать, Лидия Петровна. Она встречала меня натянутой улыбкой, а за спиной шептала колкие слова. Я старалась терпеть, думала, что со временем она привыкнет ко мне, смягчится. Но ее сердце оставалось каменным. Каждый день напоминал испытание. Я вставала раньше всех, готовила завтрак, мыла посуду, убирала комнаты, чтобы доказать, я достойна быть частью этой семьи. Но, что бы я ни делала, Лидия Петровна находила повод для недовольства. То суп пересолен, то белье неправильно развешано, то цветы политые не так, как ей нравится. Иван пытался сглаживать конфликты, но на работе он пропадал с утра до вечера, и все удары доставались мне. Тот вечер стал переломным. Мы сидели за столом, я, Иван и его мать. Я подала суп, приготовленный по старому рецепту моей бабушки. Казалось, что аромат густого бульона и нежного мяса должен был примирить хоть на миг. Но Лидия Петровна попробовала ложку, ее лицо скривилось, и вдруг в ее глазах вспыхнула злость. Она вылила всю тарелку на меня и выкрикнула свои жестокие слова. Иван вскочил, схватил мать за руку, но я уже чувствовала не боль от горячего супа, а боль в сердце. В ту ночь я не спала. В комнате стояла полутьма, и я смотрела на потолок, вспоминая каждый момент. Могла ли я заслужить такое унижение? Я ведь старалась. Я отдавала все, что могла, ради любви. Но вместо признания я получала лишь презрение. Утром я собрала свои вещи в маленький чемодан. Иван умолял остаться, говорил, что все наладится, что он поговорит с матерью. Но я поняла, если я останусь, то сломаюсь окончательно. Я уехала в город, сняла крохотную комнатку на окраине. Денег почти не было, поэтому я устроилась на работу официанткой в кафе. Дни тянулись медленно, но в них появилась своя тишина и свобода. Никто не кричал, не осуждал. Я могла вечером включить лампу, читать книгу или просто мечтать. Внутри во мне постепенно оживало чувство, я заслуживаю большего. Прошли месяцы. Я начала ходить на курсы, которые давно мечтала закончить. Училась пекарскому делу, месила тесто, училась создавать торты, украшать пирожные. В этом я нашла радость и силы. Каждая удавшаяся выпечка становилась для меня маленькой победой. Вскоре меня заметили, и хозяйка кафе предложила открыть вместе с ней кондитерский уголок. Я согласилась. Работы было много, но я вкладывала душу. Люди приходили, пробовали мои пирожные и улыбались. Эти улыбки лечили мои раны лучше любых слов. Иван все это время пытался связаться со мной. Он писал письма, звонил, но я не отвечала. Мне нужно было время, чтобы снова поверить в себя. Но однажды он пришел прямо в кафе. Стоял у витрины, смотрел на меня так, будто боялся потерять навсегда. Я вышла к нему, и мы долго молчали. Он признался, что ушел от матери, что не мог жить в доме, где меня оскорбили. Сказал, что понял, любовь — это не стены и не привычки, а уважение и поддержка. Его слова тронули меня, но я все еще сомневалась. Время стало моим учителем. Я росла, становилась увереннее. Кафе процветало, у нас появились постоянные клиенты. И однажды вечером я поняла, я больше не та испуганная девушка, что сидела за столом под взглядом свекрови. Я сильная. Я ценю себя. И только с этого момента я смогла принять Ивана обратно в свою жизнь. Но уже на новых условиях, мы будем строить дом без унижений, без чужих правил. Он согласился.
Мы сняли небольшую квартиру недалеко от центра. Утром я вставала и шла в кафе, он — на свою работу. Вечером мы ужинали вместе, и каждый день был наполнен простым счастьем. А когда мы открыли собственную маленькую кондитерскую, я увидела, что моя мечта становится реальностью. Прошли годы. Лидия Петровна пыталась помириться, приходила в наш магазин, но я смотрела на нее уже иначе. Я простила ее, но никогда не забыла тот момент с тарелкой супа. Этот суп стал для меня символом. Символом того, что иногда унижения способны вытолкнуть нас к настоящей жизни, к нашим настоящим силам. Если вы когда-либо сталкивались с несправедливостью или презрением, знайте, это не конец. Это начало. Иногда самые горькие слова становятся почвой для самого сладкого будущего. Верьте в себя, не позволяйте чужому гневу разрушить вашу душу. Ваша история только в ваших руках. И если вам близка эта история, оставьте свой комментарий. Поделитесь ею с теми, кто нуждается в поддержке. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории, которые помогут вам поверить, даже после самой темной ночи всегда наступает утро. The day after my wedding should have been filled with laughter, warmth, and shared stories over coffee with my family. Instead, it began with silence. The house felt too still, like even the walls carried the weight of their absence. When I woke up beside Daniel, his arm resting over me protectively, I wanted to believe that everything would be fine. I wanted to think that the ache in my chest would fade with time, but every thought circled back to the same sharp truth. My parents had chosen to belittle the most important day of my life. I moved quietly through the kitchen, making coffee just to busy my hands. The clink of the spoon against the mug seemed too loud in the hush of the morning. My phone sat on the counter, the screen dark, but I couldn't stop glancing at it. A part of me kept expecting a message, maybe even a simple, "Congratulations." But it stayed cold and blank, as though mocking the hope I was too stubborn to let go of. Daniel came in, his hair messy, his smile soft and tired. "Morning," he murmured, sliding his arms around me from behind. His warmth pressed against my back, grounding me for a moment. "Morning," I whispered, though my voice cracked. He didn't need me to explain. He already knew. He kissed the side of my head gently. "We don't need them to validate us, Alyssa. Yesterday was about us, about love. Nothing they say or don't say can erase that." I nodded, but I didn't trust myself to speak. The coffee steamed between my hands, but it didn't warm me. The truth was, I still craved their presence. No matter how much I tried to stand tall, there was a little girl inside me who wanted her parents to be proud. That little girl had waited her whole life to hear them say, "We're happy for you." Later that week, Daniel suggested we drop by their house, but at least to try one last time. I hesitated, but a stubborn hope in me refused to die. Maybe they had regrets. Maybe they'd been harsh in the moment and would soften when they saw me. The drive felt endless. I stared out the window, the passing houses blurring together. My palms were damp against my lap, my chest heavy with dread and longing. When we pulled up to their home, the familiar front porch looked different somehow, like it had shifted into something colder, less welcoming. I knocked softly. When the door opened, my mother stood there, her expression unreadable. For a second, I thought I saw a flicker of guilt in her eyes, but it vanished quickly. "Alyssa," she said flatly. "I wasn't expecting you."
I swallowed hard. I wanted to see you. To talk. She didn't move aside to let me in. There's not much to say. We told you how we feel. Daniel shifted beside me, his jaw tightening, but he stayed silent. This wasn't his fight, it was mine. I tried again. Mom, it was my wedding. The most important day of my life. And you weren't there. You said it was trivial, that I don't deserve. My voice cracked. How could you say that to me? Her eyes hardened. Because you've chosen a path beneath this family. You settled for small dreams. We raised you for something greater than struggling at the bottom. We couldn't bring ourselves to celebrate mediocrity. The words hit me like stones. For a moment, I couldn't breathe. Daniel's hand found mine, squeezing it gently, reminding me that I wasn't alone. I felt anger rising through the sorrow. For years, I had let their opinions shape how I saw myself. For years, I bent, hoping one day I'd be enough for them. But standing there, looking at the cold distance in my mother's eyes, I realized something. No apology, no explanation, no validation would ever come. And maybe that was okay. I straightened my shoulders. I may not be what you dreamed I'd be, Mom. But I'm happy. I have a man who loves me, who shows up for me in ways you never did. I have a life I'm proud of, even if you think it's beneath you. And yesterday, I had a wedding filled with love, laughter, and real joy, things you seem to have forgotten matter. For a moment, silence hung heavy between us. Then, my mother's lips pressed into a thin line. If that's how you feel, then perhaps it's best you don't come back here. The door clicked shut. Daniel wrapped his arm around me as I stood there, staring at the wood grain of the door that had just shut me out for good. The achy in my chest felt unbearable, but beneath it was a strange sense of release. Like chains that had weighed me down for years had finally snapped. The drive home was quiet. Daniel didn't press me to talk. He just held my hand, letting me process. Tears slipped down my cheeks silently, but I wasn't only grieving the loss of their love, I was grieving the years I'd wasted chasing it. When we got home, I sat on the couch and looked around at the cozy space Daniel and I had built together. The pictures on the walls, the little knickknacks from trips we'd taken, the warmth of our life. It all told a story my parents would never understand. But it was ours, and it was beautiful. Weeks passed. My parents never reached out, and I stopped waiting for them to. Slowly, the wound began to close. I started pouring my energy into building my life with Daniel, into surrounding myself with people who lifted me up rather than tore me down. One evening, I found myself writing in my journal. The words came easily, pouring out of me like a flood finally breaking through a dam. I wrote about the pain, the rejection, the anger, but also about the love I discovered in the most unexpected places. I realized that family isn't always the people who share your blood. Sometimes, it's the people who choose you every day. I began sharing pieces of my story online, and to my surprise, people responded. Strangers wrote to me, saying they felt the same way, that they too had been hurt by those they loved most. My words gave them comfort, and theirs gave me strength. Slowly, I realized that the rejection I had endured had given me a voice that could help others. One night, sitting across from Daniel at the dinner table, I felt a peace I hadn't known in years. He smiled at me, reaching across to squeeze my hand. You've been through so much, Alyssa. But look at you now. You've built something beautiful out of the ashes. Tears pricked my eyes, but this time they weren't from pain. I guess I finally learned that my worth doesn't come from them. It never did. It comes from how I love, how I live, how I choose to rise even when I've been pushed down. The night was quiet, but in that stillness, I felt something shift inside me. A calm acceptance. A gentle strength. I don't know if my parents will ever change, or if I'll ever hear the words I once so desperately wanted. But I do know this: their absence no longer defines me. Their rejection no longer controls me. I am Alyssa, a woman who was told she was at the bottom, but who built a life rooted in love and resilience. And maybe, just maybe, that's the highest place I could ever stand. So if you've ever been told you're not enough, if you've ever been dismissed, diminished, or left behind by the very people you thought would love you most, hear this. Your worth isn't up for debate. You are more than their opinions, stronger than their absence, and brighter than their shadows. And sometimes, the greatest freedom comes when you stop waiting for their seat at your table and instead build your own table, filled with people who celebrate you for exactly who you are.